السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب برايمري 4 أهلا وسهلا بيكم with you Mr. محمد النادي. Today إن شاء الله we'll complete part 2 في الريفيجن المطلوب مننا عشان خاطر نعرف ندخل الامتحان إن شاء الله ونكون كلنا مستعدين وجبنا الفول مارك. ما ننساش نكون كلنا طبعا اتفرجنا على بارت 1 عشان نكون اتفرجنا على أول الكويستشنز اللي اتدربنا عليها في الفيديو اللي فات، ولو ما اتفرجتش عليها هتلاقي اللينك بتاعها موجود عندنا في أسفل الفيديو. وبعدين يلا بينا نبدأ نشتغل بارت 2. Question number 139. 18 divided 3 plus 15 minus 1. يلا بينا الأول المفروض هنعمل الديفايد تطلع معانا 6 plus 15 تطلع معانا 21 minus 1 فيطلع معانا الأنسر 20. يبقى دوت الأنسر لي 139. Next one 2 and 4 over 6 minus 5 over 6 كده يطلع معانا fraction اللي هو ال 1 and 5 over 6. The next one, this fraction equal this one part, 2 part, or it will be 8 over 4. The next 15 over 4 أكيد هيطلع معانا mixed number اللي هو الفراكشن اللي فوق دوت اللي هو 3 and 3 quarter. The next one 4550 divided 5 خلاص هي الإجابة اللي فاضلة تطلع معانا 910. The next one 224 divided by 7. طيب لو حبينا نروح الأول نعمل divided by 7 ادي 224 divided 7 22 divided 7 equal 3 by 7 equal 21 minus remainder 1 put 4 down 14 divided 7 equal 2 so 2 by 7 14 make minus 0 0 so the answer will be 32. Okay, the next one 8 over 9 يا ترى هي مين يا مستر من الانسر اللي قدامنا؟ يا ترى تبقى 17 over 5 مستحيل ان انا اخلي ال 9 تبقى 5. طب 3 over 4 ما ينفعش اخلي ال 9 تبقى 4 فقال لي هتكون 24 over 27. ازاي يا مستر؟ لو عملنا 8 by 3 تطلع 24 و 9 by 3 برضه تطلع 27. طيب يبقى دي خلاص خلصناها. تاني واحدة اللي بعدها ال improper fraction for the shaded part يعني ال 5 down 3 by 5 15 plus 2 17. The next one 300 divided 30 minus 20 30 minus 20 اللي هي 10 so 300 divided 10 equals 30 يبقى دي 147. 3 over 4 by 5 over 5 زي ما اتفقنا بيطلع معانا نفس الفراكشن اللي دوت كأنه 1. The next 3 and 4 over 5 minus 1 and 3 over 5 fraction اتفقنا as the same 4 minus 3 equal 1 and 3 minus 1 equals 2 so it will be 2 and 5th. The next one يا ترى الميكسد نمبر هنا مين فيهم يا مستر؟ هو بيقول لك ميكسد نمبر يبقى انت بتدور على الميكسد نمبر اهو اللي هو 4 and 3rd. طيب 688 divided by 8 عاوزين نعمل له divide. طيب 688 divided by 8 اهو يا مستر 6 ينفع نعمل ال 6؟ قال لي لا ناخد 68 مع بعض اقرب حاجه ليها اللي هي 64 اللي هي 8 by 8 تطلع معانا remainder 4 and put 8 down so 48 divided 8 equals 6 so 6 by 8 48 ونعمل لهم minus remainder 0 0 so it will be 86. The next one 4 and 3 over 5 equals 5 denominator as the same 4 by 5 20 and 3 will be 23. The last one 89 plus 3 minus 3 by 4 أول حاجة نعمل المultiply يبقى هنا 12 وهنا 3 plus 89 يبقى 89 plus 3 equals 92 minus 12 تطلع معانا يا مستر 80. The next 4 plus 4 over 8 plus 2 plus 5 over 8 عاوزين نشوف fraction ده يطلع كام؟ قال لي 4 plus 2 equals 6 and 4 plus 5 9 over 8. أقرب answer ليها تكون 7 and 1 over 8. إزاي يا مستر؟ لأن 9 over 8 ما تنفعش لأن 9 it's a big number فلازم نحولها من improper fraction لmixed. فال 9 over 8 هتكون 1 and 1 over 8
ال1 مع 6 becomes 7, so this is the first answer. The next 13 over 9. والله شكلها 13 over 9. يا إما حاجة من الاتنين، أكيد مش دي ولا دي، ممكن تكون يا إما ديت يا إما دي. طب نفكر، عايزين نخليها، طب لو فكرنا نخليها ميكسد 1 by 9 equal 9 plus 4 equal 13، يبقى هي ديت الأنسر بتاعتها. لكن اللي بعدها 3 over 9 plus 1 over 9 plus 1 over 9 plus 1 over 9 تطلع معانا 9 denominator at the same، و 3 plus 1 4 plus 1 5 plus 1 6، so here it will be 6 over 9. The next one 77 minus 13 by 2 divided 2. يبقى 13 by 2 equals 26 divided 2 equals 13. Then 77 minus 13 تطلع معنا Mr. 64. The last question 145 divided 5 equals 29. Okay, يلا بينا نروح the next question. Question number 159. The remainder of 87 divided 5. هو عاوز يجيب الريميندر، والريميندر يا حبايبي في تيبل 5 دايما بيكون اخر النمبر بيكون يا اما 0 يا اما 5. ف 87 هيكون النمبر اللي قبليها اكيد 85، ده موجود في تيبل 5، ويتبقى معانا ريميندر 2 في الاخر. هم دولت اللي يفضلوا اللي مش هعرف اعمل لهم divided 5. اللي بعده the expression which has the value 5 over 6 is 5 over 6 ممكن تكون 5 over 4، اقول له لا، ممكن تكون 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6، بحيث لو احنا عملنا لهم equal اللي هم اليونت fractions دول هيطلعوا معانا 5 over 6. The next one 77 divided 7 plus 9. 77 divided 7 equal 11 plus 9 تطلع معانا 20. The next one عاوزين نكتب الامبروبر fraction that represents the shaded part. This shaded part الامبروبر fraction اللي هي each one divided into 4 parts، وهم كلهم الcolored عندنا 5 over 4. The next one 4 3 over 8 plus 2 and 6 over 8 هتكون equal 7 and 1 over 8. Next question 164. 1 minus 3 over 5 هتطلع كام يا مستر؟ ولو 5 denominator at the same and here up it will be 2 over 5. The next one 2 and 2 over 9 plus 3 and 5 over 9. 2 plus 3 equals 5 and 2 plus 5 up here it's 7 over 9. The next one 812 divided 4. 8 divided 4 equals 2. 1 divided 4 can't be, it will be 0, and here 12 divided 4 equals 3. The next one 49 minus 7 by 6 plus 4. 7 by 6 equal 42. So 49 minus 42 equals 7. Then 7 plus 4 equals 11. And the last one, if I want to change into fraction, 3 by 7, 21 plus 5 will be 26. Next question 169. 4 ones and 9 hundredths. 4 ones and 9 hundredths. يبقى لازم ال 9 في ال hundredths، مفيش حد في التنس يا مستر يفضل مكانه 0. The next one here over 10. So 2 plus 3 5 plus 9 equals 14. So it will be 14 over 10 or 1 and 4 over 10. لو حبينا نعمل لها change into mixed number. The next one the decimal number which represent decimal number يا حبايبي، يعني مش عاوزين fraction، عاوزين decimal، يبقى اما 1.1 او 10.05. يا ترى مين فيهم؟ اقول له كده ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 10. This one and we have another one from tens, it's colored. So this one for question 171. The next 172, it's a 10 and 500. 10 and 500. The last one 40 over 100 equals what over 10? فأقول equals 4 over 10.
The next question 174. يلا بينا. معانا يا مستر 2 tenths. هقول لك خلي بالك you have a mistake here ان المفروض في 3 هنا قبل النمبر دوت عشان نعرف نحله. ويلا بينا نروح نختار الانسر. هل هي المفروض تكون 3 and 2 tenths. The next one, the value of digit 4 in this number. الفاليو للديجيت 4. ال 4 هنا واقفة في ال hundredths. The next one 1 and 17 in expanded form. expanded يعني كل واحد منهم ينزل لوحده تبقى ال 1 لوحدها وال 1 tenths لوحده وال 700 لوحدها. اللي بعدها 0.60 هي equal لي 0.6. The next one 46 over 100 plus 15 over 100. ادي ال 100 اهي يا مستر. 46 plus 15 equal 61. 61 over 100 لو حبينا نغيرها للديسمال هتكون 0.61. The next 2 and 8 tenths equals 2 over 100. بدل 8 المفروض تكون 80. في 80 يا مستر موجودة معانا ال 80 اهي. طب the next the decimal 4. Decimal this one, this 2, we start to count this number. It will be 10, 20, 30, 40. So it's 2 and 40 hundredths. The next one, the place value. عاوزين نعرف ال 3 ال place value فيها ساكنة فين، فأقول له كده موجودة في ال tenths. The next one 5 plus 0.5 plus 0.01 تطلع معنا 5 and 50 100. This is the answer of question 182. And this one for 181. The last one, the word form of this number, this number, it's called 9 hundredths. The next question 184 2 over 10 plus 80 over 100. ما اقدرش اعمل لهم بلس يا مستر لما يكون عندهم نفس ال 100. Same denominator. تبقى 20 plus 80 equal 100 over 100. That's equal 1. The next question. The standard form of the number 2 ones, 1 tenth, 900. This number it's 2 and 1900. The next 5 and 24 hundredths as the same number in decimal form 5 and 24 hundredths. The next one 8 hundredths as the same of 5 hundredths. The last one it's over 10. كده نكون أصحابي حبايبي نكون خلصنا كمان question للماتش. يلا بينا نروح ل question جديد كمان ممكن يجي لنا في الإكزام. The next question. There are 72 students on the playground. They want to make teams with 9 students in each team. So how many teams will they make? يبقى أكيد هنعمل 72 divided by 9. عشان نشوف هيطلع معانا how many teams. You will do 8 teams. اللي بعده Salim brought 15 pies to give to 4 friends. How can Salim share the pies equally? يبقى أكيد هيعملها 15 divided 4 عشان يعمل لهم share. So 15 divided 4, the remainder equal number will be 3 and the remainder 3. عشان 3 by 4 equal 12 plus 3 تدينا 15. So what is the remainder? Equals 3. Okay? There are 48 mugs, so we have 48 mugs that need to put in boxes and shipped. 8 mugs can fit in each box. نقدر نحط في كل بوكس فيهم 8 mug بس. يبقى احنا نقدر نحتاج how many box؟ يبقى هنعمل 48 divided 8 equals 6. 6 by 8 equals 48. The next one. There are 540 crayons in a large bin. Students were asked to put each 9 crayon in a small box. يبقى يحتاجوا how many boxes؟ يبقى نعمل 540 divided by 9. 54 divided 9 equals 6 and we have 0. The next, an organization donated 84 books to a school.
The books will distributed equally among 6 classroom. يبقى نعمل لهم distributed، يبقى نوزعهم، يبقى divided 6 عشان نعرف how many books will each classroom get. يلا بينا نروح نعمل لها divide. 84 divided by 6. أول حاجة هنبدأ بيها هي 8. 8 divided 6 equal 1 and here 6 make minus. So remainder 2. Put 4 down. So 24 divided 6 equals 4 and the remainder 0. So the answer will be 14. So how many books will be 14 books? The next, Rashida saved 545 LE to buy a toy car. She did this by saving £5 every day. So how many days were needed to save enough money to buy a toy car؟ يبقى أنا هعمل كده 545 divided by 5 عشان نطلع how many day. So 5 divided 5 equals 1. 4 divided 5 can't be, will be 0. And 45 divided 5 equals 9. The next, Amir bought a book of stickers. There were 92 stickers in the book, so we have 92. He wanted to distribute them equally among. يبقى distributed equally among يعني نعمل لها divided 4. ونروح يلا يا أصحابي نعمل 92 divided 4. 8 divided 4 equals 2. And 12 divided 4 equals 3. ما تنساش ممكن تروح تعملها بسرعة كده اهو. ادي 92 divided 4. 9 divided equal 2. And here make minus. Remainder 1. Put 2 down. So 12 divided 4 equals 3. And there is no remainder. So the answer will be 23. يلا بينا the next question. There are 64 pencils. The pencil have to be divided equally among. Divided equally among. يعني نعمل 64 divided 4 equals 6 divided 4 equals 1 and remainder 2. So 24 divided 4 equals 6. So how many pencils will each group get? Will get 16 pencils. The next. The owner of Juice Fruit Market has 480 paper cups. If he wants to use the cups for 3 months equally, so how many cups should he use each month؟ في كل شهر بقى يستخدم قد ايه؟ طالما بيسألني على الحاجة الواحدة يبقى نعمل لهم divided. So 480 divided by 3. يلا بينا. 4 divided 3 1 and here it's 3. Remainder 1. Put 8 down. So 18 divided 3 equals 6 and here it's 18. Make minus 0 0. طبعا الزيرو ده عشان ينزل ماليش حد يقف جنبه يطلع تاني فوق. So the answer will be 160. The next, a train has 784 seats for passengers. If there are 7 cars on the train and each car has the same number of seats, so how many seats in each car؟ نعمل ايه يا اصحابي؟ برافو عليكم. هنروح نعمل divide. So 7 divided 7 equals 1. 8 divided 7 1 and the remainder 1. So 14 divided 7 equals 2. So the answer will be 112. Yahya placed 21 juice bottles equally on 3 tables. يبقى يحيى معاه 21 وضعهم يا مستر على 3 tables. عاوز يعرف how many juice bottles were placed on each table. يا ترى الترابيزة الواحدة يكون عليها كام؟ يبقى هنعمل لهم divide يا مستر. So 21 divided 3 equals 7. The next, Mazen needs 3/4 kilogram of sugar for his sweets recipe. He has a measuring cup that holds 1/4 kilogram of sugar. So how many times will he need to fill the measuring cup for his recipe?
اه يا مستر، يبقى هو مازن عاوز 3 كوارتر، هو الميجرنج كاب معاه كورتر، يبقى هو عشان يزود يبقى معاه عايز كورتر وبعدين كورتر وبعدين كورتر عشان يخليهم 3 كورتر. يبقى how many times he want 3 quarters. The next one. Hani drank 1 3/8 liter of water. Samin drank 1/5/8 liters of water. So how many liters of water did Hani and Samir drink together? drink together يعني هما الاتنين مع بعض يبقى نعمل لهم بلس. يبقى 1 3/8 plus 1 and 5/8. So it will be 3 plus 5 equals 8/8, and 1 plus 1 2, so it will be 3. The next, Badri bought 1.5 kilogram of sugar, 2.5 kilogram of flour, 1.5 kilogram of rice. So what is the total number of kilograms that Badri bought? So we will do 1.5 plus 2.5 plus 1.5. 1.5, 2, so it will be 3.5 plus half, so it will be 4. 4 and 1 becomes a 5, so he won 5.5 kilogram. Okay. Each of Othman and Ramzi has a bar of a sweet of the same size. If Osman ate 4/6 of his bar and Ramzi ate 4/8, so who ate more؟ يا ترى 4/6 or 4/8؟ طبعا أكيد اللي كان أكتر هو عثمان، لأن عثمان كان عنده 6 bar, only he ate 4, but the second one he has 8, he ate only 4. So Osman ate more. The next one. Amir has 12 cakes. He ate quarter of them. يعني هو ate quarter of ال 12. كال quarter من ال 12. يعني كال كام يا مستر؟ فأقول له يعني 12 divided 4 equal 3. يبقى هو أمير ate 3 cakes only. Okay? Next one. Nabil has 9 cakes. 2/3 of them have a chocolate. So how many chocolate cakes are there؟ يبقى نعمل كده اهو 2/3 of 9. أول حاجة نقول 9 divided 3 equals 3. وبعدين نعمل 3 by 2 تطلع معانا كام؟ يطلع معانا 6. ازاي يا مستر؟ اقول لهم ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كان معانا 9 chocolate. 2/3 of them كأننا قسمناهم ل 3 parts. 2/3 of them have chocolate. يبقى الشوكليت هنا كام واحدة؟ ادي 1 2 3 4 5 6. عشان كده طلعوا معانا 6. Next one. Manar is making a drink that requires 5/8 liters of milk, and she has only 2/8 liters of milk. How much milk does Manar need more to make the drink? Or how many more? Or how much more? So we will make minus. So 5/8 minus 2/8, it will be 3/8. The next one, Samira cut a cake into 8 equal parts and ate 1 part of them. What is the fraction that represents the remaining parts? هي كان معاها 8 parts and we ate 1 part of them. هيتبقى معانا كام من ال 8 parts؟ فقول له يتبقى معانا 7/8. يبقى الانسر عندنا هو 7/8. The next question. Adam drank 6/10 liter of juice. Homer drank 4/10. يبقى دوت drink 6/10 and here 4/10. Who drank more؟ أكيد طبعا آدم. يبقى آدم drank more. Next one. Zaire has a number of seeds. On Friday he planted 3/9 of them, and he planted 5/9 of them on Saturday. What fraction represents the seeds that Zaire planted in both of 2 days؟ عاوز يعرف ال 2 days
عمل فيهم ايه؟ فاقول له يبقى 2 days مع بعض يبقى 3 over 9 plus 5 over 9 يطلع معانا الانسر equals 8 over 9. Ayman finished 2/7 of the homework before his coming back home. What fraction represents the remaining؟ لو هو معاه 7 parts خلص منهم 2 يتبقى معانا كام؟ فأقول له يفضل معانا 5 over 7. Okay, the next one. Hala spends 1/10 from her pocket money to buy a toy. What fraction represents the remaining money of her pocket money? What fraction represents the remaining money of her pocket money؟ إذا عاوز يعرف remaining كام كان هو spent هما كانوا كلهم 10 parts هو خلص منهم يا مستر 1 part يتبقى كام يا مستر من ال 10 أو اللي يفضل معانا 9 over 10. Samir reads 3/10 of his book on Monday and 55 hundredths of it on Friday. What fraction represents the part Samir read from the book? So 3/10 plus 55 over 100. عشان نعرف نعمل بلس لازم نعمل extra zero هنا وهنا. So it will be 85 over 100. The next one, if Manar's bottle contains 610 liters of oil, while Hannah's bottle contains 7500, so which bottle contains more؟ يا ترى مين أكبر 6 tenths ولا 7500؟ إيه رأيكم يا أصحابي؟ أول حاجة ديت هتكون يا مستر 6 tenths كده ونقدر نديها اكسترا زيرو يبقى أكيد ال 75 هي اللي أكبر يبقى هناء البوتل بتاعتها هي اللي ايه اللي اكبر يبقى هناء bottle is the greatest. So next one, a piece of wood of length 12-15 meter, another piece of wood of length 9-15 meter. What is the length of the two pieces of wood together؟ وعايزهم هما الاتنين together يبقى هنعمل لهم ايه يا مستر؟ يبقى هنعمل لهم plus. So 12 over 15 plus 9 over 15. It will be 15 here. 12 plus 9 will be 21 over 15. ممكن نسيبها كده ممكن نقول ان هي equal 1 and that we will do 21 divided 15 equal 1 and the remainder from 15 to 21 the remainder will be 6. So 1 and 6 over 15 meter or 21 over 15 meter. The next, how many small pieces of wood of length 1/10 meter can be cut from another big piece of length 0.7؟ بيقول لي 0.7 دولت ممكن نقطعهم how many small part؟ يعني احنا كان معانا 10 parts زي كده خدنا منهم 7 parts لان 7 tenths بيقول لي ال 7 tenths دولت بقى فيهم how many tenths؟ فيهم how many 1/10 هقول فيهم 1 2 3 4 5 6 7 so the answer will be 7. Okay, the next one. Gamal's home is 4500 kilometers from the school while Hani's home is 6/10 from the school, so who has to walk a long distance to the school؟ طيب ده يا مستر هيمشي معانا 0.6 وده هيمشي 0.44. مين هيمشي أكتر؟ أكيد طبعا ال 60 hundredths هي ال greatest. يبقى who has to walk a long distance؟ يبقى أكيد هاني. The next one, Hannah has bought a piece of cloth of length 8/10 meter and Mona bought another piece of length 2500. What is the total length؟ total length يعني عايزين نعمل plus تبقى 8 over 10 plus 25 over 100. نعمل هنا extra 0 here and here so it will be 100 down. 0 plus 5 equals 5 and 8 plus 2 equals 105 over 100. ممكن نسيبها كده أو نقول إن هي equal 1 and 5 hundredths. Okay,
This answer is right and this answer is right. Hussein walked 5/10 kilometer. Then he walked 2100. So how long did Hussein walk to the home? يبقى 5/10. Then he walked 2100 kilometer else. يبقى نعمل extra zero here and here. So it will be 100 down and the 50 plus 21 equals 71 over 100. Ahmed has 15 cakes. If 3/5 of them are covered with chocolate, so how many chocolate cake are there? وزي ما عملنا دي من شوية يا مستر، ادي 3/5 by 15. قلنا نعمل ايه؟ أول حاجة بعمل ال 15 divided 5. 15 divided 5. 15 divided 5 equal 3. وبعدين هنقول 3 by 3 يطلعوا معانا 9 chocolate cakes. Okay? 9 chocolate cakes. The next one. The following data show the distance in kilometers that some students cover to the school: 3/5, 2/5, 2/5, 5/5, and so on. Create the line plot. أقول له حاضر. ادي اللاين بلوت بتاعتنا اهي. ناخدهم من الأصغر اللي هو ال 1 over 5، وبعدين 2 over 5، then 3 over 5، 4 over 5، 5 over 5. يلا بينا نبدأ نعمل الكاونتنج بتاعتنا الجميلة. ادي 3 over 5 first x، بعدين 2 over 5 here، then 2 over 5 again، then 5 over 5، then 4 over 5، then 2 over 5. انا بعمل دي عشان ما نتلخبطش يا مستر. وادي 4 over 5، بعدين 5 over 5، then 4 over 5 again، then 4 over 5 again، the last one 1 over 5. Then he asks you what is the distance that most of students cover to the school. The most one is the greatest is 4 over 5 kilometer because this one it's repeated more. The next question. Kamal recorded the lengths of 2 types of plants in 4 days as follow. خلي بالك كمال هنا بيعمل compare ما بين plant 1 and plant 2، وده معناه ان احنا نعمل ايه؟ double bar graph. طيب يقول لي use the above data to complete the following graph عشان نكمل ال double bar graph اللي موجود معانا. فاقول له اوكي. first one هو اعمل الماندي خلاص 5 and 4، الوينزداي 5 2/5 and 4 2/5 هو برضه اعملهم، وبعدين فرايداي 6 يبقى انا هطلع بالفرايداي لغايه 6. دي اول واحده. وبعدين التانية يا مستر هو اعملها 4 and 3/5 يبقى نفس اللاين بتاع ال 4 بس هنطلع بعدها ب 3 لاين وننزل كده اهو. يبقى دي يا مستر بعد ال 4 ب 3 لاين لان هو عاوز ما بين ال 4 وال 5، يبقى بين ال 4 وال 5 نمبر لازم يكون في الميدل ما بينهم. Next one Sunday 6 and 5th. طب Sunday 6 and 5th يبقى هنطلع لغاية ال 6 وال 5 اللي هي اللي فوق خالص وننزل بيها. وبعدين يا مستر هنروح نعمل plant number 2 اللي هي ال 5 سنتيمتر، وال 5 سنتيمتر دي عملناها بالكالر دي التاني اهو كده عملنا 5. اوكي طيب افرض يا مستر جت لنا في الاكزام وانا مش معايا كالر هعمل ايه؟ مش هحتاج الون يا حبايبي، ممكن بالبنسل تعمل واحد منهم تقول له انا هعمل شيد للاولاني والتاني هنسيبه وايت زي ما هو. لازم في الدبل بار افرق ما بين التو بارز اللي انت رسمتهم، واحد يكون بكالر والتاني يكون بحاجه تانية مختلفه خالص، او واحد يكون معمول له شيد بالبنسل والتاني سايبه فاضي. اوكي طيب انا كده لتر ايه خلصته. لتر بي in plant 1 what is the amount of increasing in its length from Monday to Sunday. يا ترى من Monday ل Sunday كبر قد ايه؟ حصل له increase قد ايه؟ فعشان نعرف ديت عايزين نعرف increasing يبقى نعمل 6 and 5th minus 5 so it will be 6 minus 5 it's 1 and 5th. وبكده نكون أصحابي الحلوين نكون خلصنا الريفيجن اللي مطلوب مننا. بالتوفيق يا رب ليكوا السنة دي، يا رب تجيبوا كلكم إن شاء الله الفول مارك.
مبروك عليكم إن شاء الله، تخلصوا الامتحان وتطمنوني عليكم. كلنا إن شاء الله نكون جبنا الفول مارك، نستعد على خير إن شاء الله لبرايمري 5. Thanks a lot for your good listening. See you إن شاء الله in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.